ఎందరో మహిళా మనులు అందరికీ వందనాలు అండ్ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే. థ్యాంక్స్. దిస్ ఇస్ లైక్ టేరింగ్ మీ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ వన్ స్వోర్డ్ అండ్ ఫ్లవర్స్. అంటే పువ్వులాగా మనందరం ఉంటాము కానీ ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ లైక్ కత్తి. ఇంటెన్స్. సినిమాలో కత్తి పట్టేసుకొని తెగ యుద్ధం చేసేసారు, అక్కడ అలా యుద్ధం చేశారు. ఈ రోజు మాత్రం మీతో మేము డైరెక్ట్ గా యుద్ధం చేయబోతున్నాం, మిమ్మల్ని అటాక్ చేయబోతున్నాం డైరెక్ట్ గా. రెడీ. అంటే ఈ యుద్ధం కాదు, మా కత్తి లాంటి ప్రశ్నలకి మీ ఆన్సర్స్. కత్తి లాంటి ప్రశ్నలకి నేను దీంట్లో ఆన్సర్స్ చెప్తాను. ఇప్పుడే భయపెట్టేస్తున్నారు మీరు, ఆ కత్తి ఇలా తీసి పెట్టడం. సో ఒక స్త్రీ గురించి చెప్పాలన్నా, ఒక వీరవనిత గురించి చెప్పాలన్నా అందరికి గుర్తుకొచ్చేది రుద్రమదేవి బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్. See, before and after, it's end of the day, I'm playing that role. So not different, too much of difference is as Anushka as a person, I can't say. Definitely this year there's so much to talk because genuine ga oka lady gurinchi telusukoni and the past and trying to recreate what happened in the past and something nenu kuda chaala I've seen a lot and understood a lot. Gunasekhar garu cheppinattu, back then to now, ee century itself, 20th century, women face so much of difficulties in chaala cheyalante, there's so much of conveniencing, so many of other taboos chaala unnai. It's so difficult in this century, and our century how difficult it would have been, and at the same time she's left a mark in history. రుద్రమ్మదేవి క్యారెక్టర్ అనగానే మీకు వచ్చినప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ మీకు ఎలా అనిపించింది? The history lo it's a story and నాకు తెలుసు. It was not as fascinated mundu because we've studied so many history lo, we've studied so many characters. But the day Gunasekhar garu came and నాకు మొత్తం స్టోరీ చెప్పారు, I was like really fascinated and I was thinking that it will be so nice to see చదివిందాన్ని to see it on screen. So I feel for me at that point it felt like more than an actor is going to play that role, I felt like an audience who would be so keen to see alanti children, especially when you read books and all, adeppudu whenever it comes to then imagine cheskuntam movies vachinappudu you always drawn to it immediately. And now this is history, so I was more drawn in that point of view. మరి ఇలాంటి మైథాలజికల్ అండ్ హిస్టారికల్ క్యారెక్టర్స్ చేయాలంటే మనం ఆహార్యం నుండి ఆహార్యం వరకు, అంటే ఫుడ్ నుంచి ఫిజికల్ అపియరెన్స్ వరకు ఎన్నో స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసే ఉంటారు మీరు. సో ఎలాంటి స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేశారు అండ్ అవి ఎలా ఓవర్కమ్ అయ్యారు? ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నప్పుడు there's some amount of fitness things and fitness గురించి and appearance which has to play a role. And mainly the costumes, makeup, hair, that plays a major role. And to add to that, our physical appearance. Sometimes maybe koncha we have to lose weight or put on weight, which is part of the industry actually. It's a common thing. అంటే మేజర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఈ మూవీలో మీరు ఒక గ్లామర్ రోల్ అనగానే ఎంతో స్లిమ్గా, ఎంతో క్యూట్గా, లైక్ ఆ ఫేషియల్కి ఎక్స్ప్రెషన్స్ తగ్గ ఫిజిక్ కనిపించాలి. అట్ ది సేమ్ టైం ఒక క్వీన్ అంటే వారియర్ క్వీన్ అనగానే ఆ ఫిజిక్ కి ఆ రౌద్రత్వం కనిపించాలి. చాలా షేడ్స్ ఉన్నాయండి, ఇది చాలా షేడ్స్. అండ్ ఐ ఫీల్ నేను అదే చెప్పినట్టు వన్ ఇస్ ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ ఎలా ఉండొచ్చు, ఐ ఫీల్ విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఆన్ అ డైలీ బేసిస్. అగైన్ లాట్ ఆఫ్ దట్ ఫెమినిటీ, ఆ వల్నరబిలిటీ, అదన్నీ ఇట్స్ బాట్ అవుట్ త్రూ ద క్లోత్స్, త్రూ ద మేకప్ అండ్ ద హెయిర్ అండ్ దట్ అగైన్ దట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అ ఉమెన్, అదన్నీ ఇట్స్ ఆల్ లాట్ టు డూ విత్ the styling and all also. So andru kalsi, it was it's not one person's thing, andru kalsi. 85 ఏళ్ల తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎన్నో సినిమాలు వచ్చాయండి, కానీ లేడీ ఓరియంటెడ్ సినిమాలు మైథలాజికల్లో కూడా మనం చూసినా లేకపోతే ట్రెడిషనల్గా ఏదైనా చూసినా చాలా తక్కువ, అరుదు, వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టుకోవచ్చు. అలాంటిది మీకు ఒక ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ సబ్జెక్ట్ దొరకడం మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? Definitely a blessing. So ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ రావడం, again to be in this time period, it's all again an opportunity. Maybe I could have come into the industry 5 years later or maybe 5 years earlier and Gunasekhar garu would have made the movie with someone else.
Now it's time to make the movie. He would have made it, now someone else. So I feel Pratidaniki there's a time and opportunity. It's a time which happens in the right time. I'm very glad that I'm a part of it, and that also in 3D. 3D. So definitely. దానికి చేసిన హోంవర్క్ ఏంటంటారు? I always believe in following the director's instructions. That's something from the beginning that's I'm most comfortable with that. And dintlo so there is no much reference actually, because in Gunasekhar they went to Warangal and did the recce and they went to the places, the museums kelli, books chadivi, everything. Gunasekhar garu chaala research chesaru dantlo. So I think he knows a lot about Rudhramadevi, the Kakatiya dynasty. Then he must be as good as a historian now by now. So since he did most of the research, it was easier for us. Because research chesi ila kavalani, sat with the designer, sat with the makeup artist, the set valandartho, and told me that this is what we are doing. So it was all of us used to andru kalsi, we used to do it together. So whenever he had to let us know something, he actually, I remember when I first vachinappudu, we signed up for the movie and all. Then we were doing some costume, the measurements ani. And when I came to the office for the first time, they already had a model of the palace thing and all. రెడీగా ఉంది. That means they started working for it for such a long time, and so that makes it very easy for me. For me it was, I had to do my bit and sword fight konni, horse riding and the nerchukoni, and I had to follow him basically because he guided at every step. సో ఈరోజు ఉమెన్స్ డే కాబట్టి అనుష్కని ఇన్స్పైర్ చేసిన ఉమెన్ ఎవరా అని తెలుసుకోవాలనుంది. I feel for every girl the first inspiration is your mother. సో మదర్ అని అందరు చెప్పారు, అందుకే No, it is the truth. I would not say because I will ఇంకా ఇప్పుడు నేను పేరు అనేది తీసుకుంటే I'll be a liar. I'll be ఊరికే for the sake of saying I'll say. But I feel a lot of your personality as you grow up. ఇప్పుడు now I have certain morals, I have certain way of thinking అని నాకు చాలా ఉన్నాయి, which may not be very orthodox, but presently in the modern age lo I have a way of thinking, and a lot of people will be like, wow, it's even in my personality, oh you're such a wonderful person and all. But నేను కూర్చొని if I think back, I can remember all the small things that na amma cheppindi. Childhood which without my knowledge have got stuck in the back of my mind and made me the person that I am. I mean the basic foundation is very important, and I feel it's your basic education, like your teacher, like నేను Eastwood అని ఒక స్కూల్కి వెళ్ళాను in Bangalore, and the principal of that Mrs. Eastwood, she was also another big influence in our life lo. So I would say it's my mother and it's then her. సో మదర్ అండ్ ప్రిన్సిపల్. She is no more, the principal also no more. She's like, her name is Mrs. Eastwood, Florence Eastwood. So she used to take care of me like I was her own daughter. For a long time she used to feed me breakfast, lunch, dinner. I live in the school itself. So those two people. No wonder antar teacher is your second mother antar kada. Very true. I feel teachers and basically, especially from this LKG to around 7th, 8th standard varaku, teachers play a very big influence on the children. And they underestimate themselves actually. వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంత ఉంటుందని. That's why I believe that somewhere if the teachers are upset or they're like frustrated, go and teach. It's a big influence on the children. సో ఎలాగో చైల్డ్హుడ్ డేస్ ని మనం గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నాం కాబట్టి, ఎలా ఉండేది అనుష్క చైల్డ్హుడ్ డేస్ లో? చాలా మిస్చీవియస్, చాలా అల్లరిగా ఉండేదా? ఎలా ఉండేది? ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని ఎవరైనా కమెంట్ చేశారా అంటే మీ కాలేజ్ డేస్ లో, అంటే బిఫోర్ కమింగ్ ఇన్ టు ఇండస్ట్రీ ఎవరైనా అబ్బాయి కమెంట్ చేశారు అనే సిచ్యుయేషన్ ఏదైనా ఉందా? Comment ante it's never been in a bad way and all that. I was definitely I was a very very quiet child, so school, college, academics, and I was never go out of the house. I was very very quiet, so that way there was not too much of excitement happening. College lo unnappudu I feel everyone goes through that. ఎవరు టీస్ చేసేవారు కదా మిమ్మల్ని? Tease ఎవరు చేయలేదు. Tease ఎవరు చేయలేదు, but used to have people who would try to approach and all, but Flirt. No, at that point if they flirted also I wouldn't have known they're flirting. But it was nice. I feel that's every step of your life certain things happen to make you grow more.
సో దట్ హ్యాస్ బీన్ ఒక పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్స్గా ఉన్నది. ఈ సినిమాకి వచ్చేసరికి విల్ కమ్ బ్యాక్ టు సినిమా, ఒక అటైర్ వేసుకోవాలి, ఒక సొఫిస్టికేషన్ ఉండాలి. మీరే ఇప్పటివరకు మాకు హిస్టారికల్ మూవీస్ రాలేదు, ఫస్ట్ తెలుగు సినిమా ఇలా హిస్టారికల్గా వచ్చింది. సో ఈ సినిమాకి వెన్ యు ఆర్ ద మెయిన్ లీడ్ మీకు ఒక స్టేచర్ ఉంది, మీరు చేసేదే మేము అందరం నమ్ముతాం అండ్ ప్రాబ్లీ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కూడా ఓహో రాణిలా ఉండేదన్నమాట అని అందరం నమ్మేటట్టు చేయాలి. సో అలాంటప్పుడు మీకు ఎలాంటి ప్రెషర్ ఉందంటారు ఆర్ ఎలాంటి హోంవర్క్ చేయాలన్నారు? దిస్ ఆల్రెడీ ప్రెషర్. మీరు రుద్రమదేవి అని గూగుల్ చేస్తే ఓన్లీ నా ఫొటోస్ వస్తాయి. ఆల్రెడీ ఎలా ఉండేదో మాకు తెలియదు, అంటే పిక్చర్స్ లో చూసాము, బట్ ఇంకా అనుష్క రుద్రమదేవి ఇలా ఉంటుందేమో అనుకున్నాం. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ చూసి కూడా తిని అదే డౌట్ అడిగి ఆ రుద్రమదేవి ఇవిడేనా లేకపోతే అనుష్క చూస్తూ ఉండిపోయాను కాసేపు. No, it's scary because తిట్టాలంటే నన్నే తిట్టుకుంటారు. Praise also it come both ways, it will come to that only. ఈ గాజులు తొడిగి చేతకానుళ్ళైపోయామా, వంటింటి కుందేళ్లలాగా వందేళ్ళైనా బతికేద్దామా, ఆడోళ్ళం మనం తోడేళ్లతో ఉంటున్నామా, ప్రాణాలే తోడిస్తూ ఉన్న నోరు మూసు కూర్చుందామా.